for the video? Okay. Hi guys, welcome back to my channel after a very long time. It's about how everybody has a story, okay? So, what I realized is in our life, everyone has a story, and not all the stories make it to the podcast or any biopic, or it does not make it to the great directors' script books, okay? So, I thought, I think we're almost 30 now, so and I realized almost all of us have a story, and every story is inspiring. So, that's why I thought, share it, or everyone should know about it, okay? So that's why on this first episode, so I'll call this Everyone Has a Story series, okay? So I'm gonna have my friends and family on the show. Okay, I'm little conscious. Okay, and then shall we start? Yeah. So this is your introduction. Okay. I'm gonna put this only. So on my first episode, I have my friend Shilpa. Okay, so I met Shilpa in 2018 or 19, I guess, and that was the first time I ever stayed in a PG, and I met this girl. Okay, she was my roommate, like I think first and last roommate. So what happened? We just started talking randomly, and then she told me she's working in Apple. Okay, and then I was like, oh, nice, great, Apple, and all those things happened. And right after that, I think we were in the PG for just 3 months. 3 months ಆಯ್ತು 3 months ಆದ ತಕ್ಷಣ there was COVID and lockdown ಆಯ್ತು. I just told her ನಾನು 2 days Mangalore ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, and we thought our life will be normal after that. But funny thing, I never came back, and even she never came back to that PG. We like never went back to the PG. And hange ಆಯ್ತು. So after some, I think there was a gap. We did not talk much, we did not text, or all that happened in the 2 years. Then one fine day we became really good friends, and then she started telling me her stories, her childhood. So there was one point where I realized this story, her story, stories like this need to reach a lot of people. First reason, because it will definitely inspire a lot of people, and second thing is the first thing, okay? And that's the main thing. It's really very inspiring. So that's why I thought. So hi, ma'am. Hi. Welcome to my show. Thank you. Thanks for having me. Oh my god. So I'm so glad to have you here. I'm your first guest, right? Yes. Okay. So shall we start? Yes, I'm ready. ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? So now let's start talking to Shilpa. Let's start speaking with Shilpa. Hi Shilpa. Hi. So Yoga, let's go back to your school days, okay? Like first standard to 10th standard. Okay. Just tell me in brief, like how was it, and ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, everything, okay? So like ನಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿ, I mean, like I'm from village, so Okay. ನಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. So ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. anywhere near ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it's almost 18-20 kilometers I have to travel. Okay. So every day I have to catch a KSRTC and go. So till 10th standard I used to travel by bus, KSRTC or some normal bus. So like till 4th I think I was in Kannada medium. From 5th to 10th standard I was in English medium. Okay. So This was your school part, and okay. So and in school name ಏನಿತ್ತು? I studied in different schools. One was till 4th it's Vivekananda school, and 5th to 8th it's Jyoti English medium, and 8th to 10th it's Maya English medium. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ್ದು? No, it was in Vijaypur. Okay. One was in H class and one was in our village only, Marlalli anta. Okay, so why I want you to pick up your school's name, because in case I don't know what is going to happen to this video, yaradru if they come across this video, I'm sure they will be proud of you. Yeah. Okay, so that's the whole point. Okay. So this was her school days. Basically, I think ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ it was Yeah, little like, difficult. it was like obviously like, and there was a lot of instances where ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು. Okay. So there were such instances, and ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Okay. So and then you completed 10th standard in Maya school. ಆಮೇಲೆ first PU, First PU, second PU, I went to Chintamani. There it's Venkatati Independent PU College. I did my 11th and 12th there. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್? Yeah, first year it is almost like, again it's some 2-3 buses change ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, and it's very far, like bus stop ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ it's almost 2.5 kilometers by walk ಹೋಗ್ಬೇಕು. So like ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ like sometimes we get a drop, otherwise like most of the times we don't get drop. So ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, and we have to catch that KSRTC ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 8 o'clock ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, because I would be very tired. So yeah, first year was like that. Mostly it went on travel, and I didn't study properly also. And second PU, so I thought like it's very crucial time that I can't waste my time in travel. So I now ankonde okay, hostel join avana, and even my parents wanted me to study well, and they thought that I'd become a doctor. So they thought that okay, you hostel ge hogli chanaga odkondi anta nannana hostel ge ಸೇರಿಸಿದ್ರು. There it was good, like we are some 5 people in a room, all girls.
and yeah, it was good. That's good. So second PU ಮುಗೀತು. Okay, you tell me, what was the best part about your school days? Like, if you remember about your school days at one instant, or ಏನೋ ಒಂದು that is like, shit, I want to go back to my school days ಅನ್ನೋ Okay. memory or anything. So ನಮಗೆ when I was in Maya school, I really had a good friends, like very good friends. I had a lot of friends and I used to be very funny in the class also. So yeah, and ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ they hired some ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೋಶಾಲೆ. ಸೊ they took this building for rent or something, I don't know. So their classes ಇರ್ತಿತ್ತು till 8th to no, I think 7th to 10th. So all these people from 7th standard to 10th standard, we used to go by van and come back by van. Okay, morning ನಾವು ವ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಸೊ ಅಂಡ್ there it was like full greenery and we had big playground. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾರಬಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. So that is my favorite thing. Like there I studied only till 9th there. 10th ಗೆ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ they constructed some new building and we came back. When I was in 10th standard, we came back to our old building. So till 9th standard it was in Goshale. That was my favorite. Like we enjoyed very much there. That's my good memory. Favorite part of the school days. And college days ಅಲ್ಲಿ second PU first PU? There it is mostly like you know, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, like we don't get much friends there, but still I met some good friends also. But mostly traveling ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ, and still I had good friends, like ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. And ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, and there was never day that ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. But that is the first time that ನಾನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ when I moved to hostel. So ಆವಾಗ it was very difficult initially, 1 week 10 days ಎಲ್ಲ. I thought of quitting and going back also. And then like okay ಸರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೆ. There it was like I had very good memories. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ಸೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And we had juniors also, ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನೋ ಹಪ್ಪಳ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So it was nice there. You had boyfriend? No. Never fell in love? No, never in my life. Okay, so ಇದು second PU ತನಕ this is what happened. Okay, and then she did engineering. Yeah. Tell me about that. That like by accidentally I came to engineering. Okay. Like ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ they thought that I'm a very good student, I'll become doctor ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, but I was not really that good student. I mean not good into studies. But doctor and all we need a lot of dedication. ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ when the results are out, they got to know that no, she can't become a doctor ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ then they thought since ಅಪ್ಪ and amma all from agriculture background, they thought that at least she'll do some AGBSc, agriculture BSc or horticulture, something like that. So but for AGBSc also it was a very high thing then, so I didn't get a seat. There are very limited seats, so I didn't get into AGBSc. Then I was trying for horticulture. So there are only 4 to 5 colleges. I got into some Bidar or Bagalkot somewhere. Okay. So ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ it is again discussion ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಾ ಬೇಡವಾ, because it's very far, like how will she stay there without me leaving us ಅಂತೆಲ್ಲ. And ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಗೋ ಟು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚೆನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ, ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನೋ ಬೇಡ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಯಾ, ಸೊ ನಾನು ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೋ, ಒನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮನೇಲಿ, ನೀನು ಬೇಡ, ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ, ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಬೀದರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಟ್ ಬೇಡ ಕಳಿಸೋದು, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂ BBM ಆರ್ BCA ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. I'm like, I did this PCMB, no. Now, why will I take BBM? Because mostly the commerce students will go to BBM, right? I'm like, I did PCMB, I worked, I mean, I studied so hard. Why will I go to BBM? Instead, I'll go to engineering and I'll become an engineer and people will call me engineer. I don't want to become BBM and all. Like, okay. He's like, you don't know, just do what I say ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಬಟ್ I didn't agree. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟು KNSIT. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, like it's at the end you have to study ಅಂತ ಹೇಳಿ I took that college. So you got an admission in that college. Yeah. Now, before we start talking about her engineering life, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ childhood ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, okay? Because I remember some things that she has told me. Okay, so tell me, in childhood ಅಲ್ಲಿ what is that one thing, okay, at what point did you realize, like, you need to get a job, you need to be financially independent, or see we all have one childhood core memory which has pushed us to do something or to pursue something. So if you think of that, what comes to your mind, or what is that inspired you? So ನಾನು ಲೈಕ್
ಆಲ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗಿದ್ದೆ. ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಯಾ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಟರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ನೀಡ್ ಸಮಬಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಸೊ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸಂತೆಗೆ. ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಐಡಲ್. ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲನು ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಣ್ಣಂಗೆಲ್ಲನು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಂತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಸಂತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಬಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಮೂಟೆ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂದರೆ ದ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. 8 o'clock ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಲೈಕ್ 1 o'clock ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟರ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್. ಈ ಸಾ ಮಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂಟೆ. ಓಕೆ ಅವ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಮೀ. ಓಕೆ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂಗೆ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಸಾ ಯು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂಟೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿನೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇವಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈವನ್ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ job or whatever. She was working as a teacher. Yeah. So and like she had that feeling because our jotege idorella today they are getting retired. Okay so she had that feeling and she used to tell on every day almost she used to tell that ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೋ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೇನಂದರೆ ನೋ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ that I should make proud ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ they should feel very proud about me ಅಂತ. that is where I have decided that ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ತರಕಾರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆನಿಯನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ನನಗೆ ಆವಾಗ like now I'm taking it as very funny way but now back then it was not funny for me. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ನನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡು ಕಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ that's what we do. So we can't change that, right? So just because your friends tease or whatever it is because that is the bread and butter for us. It's okay, leave it, don't take too much into your head ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಮ್ಮ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅದರ ಬಂದು ಕಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಐ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅದರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಐ ಟು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಫೋಟೋ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಹೌ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಚೂಡಿದಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. only the cotton salwars with dupatta closing everything. Okay I don't know back then that is my comfortable wear. Okay
So like ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರ್ಸು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪನೇ ಬಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಂತ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಟಿಲ್ 8th 9th ವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೀ ಜೀನ್ಸೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ರನ್ ಅಂತ, ನಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಅವ್ನ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿಗೆ ನಂದು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಈಗ ನಾವು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬಾಯ್ ಕಟ್. ಸೊ ಮೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಏ ಶಿವರಾಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಶಿವರಾಜ್. ಓಕೆ, hey ಶಿವರಾಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ ಪಾಪಾ, ಶಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ, ಶಿ ವೋರ್ ದಿಸ್, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಲುಕ್ ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಿದ ನೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಿನಾ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಿನಾ ಅಂತ. So sorry, I think. Okay, so we went from Elinda from salwar kameez to shiva. So ನನಗೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದು ಜಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. Which college? KNSIT. Okay. It's near Yelahanka. Yeah. It's almost near to Reva College. Okay. So ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಂಚ್, ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವೋರ್ ಕುರ್ತಾ. 4th year ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಿಲ್ ಕುರ್ತಾ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಜೀನ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಕೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋವಾಗಲೂ ಹಾಕೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇವನ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Okay. Okay. ಆಮೇಲೆ that's how my engineering was. I had very good friends in engineering. I really met nice people. I enjoyed it. I used to bunk a lot of classes. Yeah. And I mean, I'm not a great student, but I'm an average student. I passed all the sems. So You did electronics and communication. You never failed in any subject. I did. Yeah, I did. Let me guess. Signals and No, system. not that. You know the DC. No, DC. none of the like core subjects. Maths, only maths. First and second year only. M2 was critique for me. Like I wrote critique. Okay. Okay. So that's how I passed my engineering. So you happily passed, Yeah. cleared engineering. Yes. So now the main story starts. Okay. Let's take a short break, guys. Okay.